ఈ గోరింటాకు ఆషాఢ మాసంలో పెట్టుకోవడంలో విశిష్టత ఏముంటుందంటే మన శరీరంలో ఉన్నటువంటి వేడిని, ఎండాకాలం తర్వాత వస్తుంది కదా ఆషాఢ మాసం, శరీరంలో ఉన్నటువంటి కొద్దో గొప్ప వేడిని మొత్తం లాగేస్తుంది. అది ఒక కారణము. రెండోది, కొన్ని నర్వస్కి ఆ ప్రెషర్ వెళ్ళి కూడా ఆరోగ్యంగా ఉంటాము. మూడోది అలంకరణ. గోరింట ఆకుతోనే ఒకప్పుడు మైదాకు పెట్టుకునేవాళ్ళు. ఇప్పుడు మనం కోళ్ళు కొనేస్తున్నాము. నిజానికి కోళ్ళు అనేది మనం ఎంకరేజ్ చేసే విషయం కాదు. అందులో కొన్ని రసాయనాలు కలిపి చేస్తారు కాబట్టి ఒక్కొక్కసారి స్కిన్కి ఎలర్జీ వస్తుంది, రియాక్షన్ వస్తుంది. గోరింటాకు ఎప్పుడూ కూడా రుబ్బి పెట్టుకోవడమే ఆరోగ్యదాయకం. ఈ అలంకరణల విషయంలో సంప్రదాయపు అలంకరణలలో గోరింటాకు ఒకటి. రెండోది ఏంటంటే పూల జడ. అందరూ జుట్లు విరవోసుకొని కనబడుతున్నారు, చాలా మంది జడలు తక్కువ. అవునా? జుట్లే కనబడుతున్నాయి, జడలు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? సరే, ఇప్పుడు మీ శ్యామల మేడం గారు కాకతీయ జూనియర్ కాలేజీ పెట్టిన దగ్గర నుంచి ఆడపిల్లల్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇలాంటి కార్యక్రమాలు జరపడం అనేది మాకు కూడా చాలా చాలా సంతోషంగా ఉన్నది. ఎందుకంటే చదువుతో పాటు మన సంప్రదాయాలు కూడా ఆమె అలవాటు గుర్తు చేస్తున్నారు మీకు, లేవని కాదు. అలాగే పూల జడ. తర్వాత ఏంటి? లంగా, ఓణి, జాకెట్. మన పెళ్ళిళ్ళలో ఒకప్పుడు పెళ్ళి అంటే చక్కగా లంగా, ఓణి, జాకెట్, పూల జడ వేసుకొని తిరిగేవాళ్ళు. ఇప్పుడు అన్నీ ఏకవస్త్రాలు అయిపోయినాయి. లాంగ్ ఫ్రాకు లేదంటే చుడిదార్, పైజమా. ఇవన్నీ ఆడపిల్లల అలంకరణలకు సంబంధించినటువంటి వ్యవహారాలు. ఈ సంప్రదాయాన్ని మనము ఖచ్చితంగా పాటించి తీరాలి. రోజు పూల జడ వేసుకోలేము. సంవత్సరంలో ఒకరోజు సంక్రాంతి అప్పుడు ఎక్కువ పూల జడలు వేసుకుంటారు. మీ మేడం గారికి అనుమతిస్తే ఒకరోజు ఆ కాంపిటీషన్ కూడా పెట్టమని అడగండి. పూల జడల పోటీ, లంగా, ఓణి, జాకెట్ల పోటీ. అంటే సంప్రదాయ వస్త్రధారణ. ఆడపిల్ల అంటే ఈ అలంకరణలోనే 70% ఆడపిల్లలాగా కనబడే అవకాశాలు ఉంటాయి. మరి ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నందుకు శ్యామల గారికి అభినందనలు తెలుపుకుంటూ, ఇంత ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నటువంటి మీ అందరికి కూడా అభినందనలు తెలుపుకుంటూ, నాకు అవకాశం ఇచ్చి నన్ను పిలిచినందుకు వారికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటూ, గోరింటాకు ఒక కార్యక్రమానికి వచ్చేసి పిల్లల్లో చాలా ఉత్సాహం కనపడుతుంది. మనం ఒకప్పుడు పూర్వకాలం తీసుకున్నట్టయితే ఉమ్మడి కుటుంబాలు అనేవి ఉంటుండే. మనకి ఒకటే ఇంట్లో తాత నుంచి మనమడి వరకు, మనమరాల వరకు ఒకటే ఇంట్లో ఉంటుండే. ఎంతమంది పిల్లలు ఉంటే అంతమంది ఒకటే ఇంట్లో ఉంటుండే వాళ్ళు. కానీ ఇవాళ రేపు మన అంతా న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీస్. ఏ కుటుంబానికి ఆ కుటుంబం, అమ్మాయి నేను హ్యాపీగా ఉన్నాను అనుకుంటున్నారు. కానీ ఒకసారి ఆలోచించండి, మీ బంధువులందరూ మీరు కలిసినప్పుడు మీరు పొందే ఆనందము మీకు ఎన్ని కోట్లు ఇచ్చినా రాదు. పూర్వకాలంలో ఇలాంటి కుటుంబాలు ఉంటుండేవి మనకి. అప్పుడు తన కూతురు అత్తగారింటికి వెళ్ళి, ఆషాఢ మాసం అంటే అత్తగారింట్లో ఉండకూడని ఒక సమయం కాబట్టి కొత్తగా పెళ్ళైన కోడలు తల్లిగారింటికి వస్తుంది. అంటే అత్తగారింట్లో తనకి చాలా పని ఉంటుంది. ఎంత 10, 15, 20, 25 మంది ఉన్న కుటుంబంలో మనం ఎవరం కూడా ఒకరము ఖాళీ, అందరూ పని చేస్తుంటే మనం ఖాళీ కూర్చుంటామా? కూర్చోం కదా, మనం కూడా ఒక చేస్తాం. కాబట్టి ఆ కూతురు తల్లిగారింటికి ఆషాఢ మాసంలోనే వస్తుంది. మన ఋతువులో కూడా చాలా మార్పు వస్తుంది. ఎండాకాలం నుంచి ఆషాఢ మాసం అనగానే వర్షాకాలంకి వస్తాం. ఈ భూమి తాపం ఎట్లా తగ్గుతుంది? వర్షాలతోని ఈ భూమిలో ఉన్న వేడంతా వెళ్ళిపోతుంది. కానీ మన శరీరంలో ఉన్న వేడి ఎట్లా పోతుంది? గోరింటాకుకి ఉన్న యొక్క మంచి గుణము శరీరాన్ని చల్లపరిచే గుణం. మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, గోరింటాకు రుబ్బుకొని మీ చేతికి పెట్టుకున్నట్టయితే మీకు ఎంత చల్లగా తగులుతుందో. కానీ మీరు ఏ ఆకు పెట్టుకున్నా అలా తగలదు. గోరింటాకుని తీసుకున్నట్టయితే గోరింట ఆకుకి, పువ్వుకి, వేరుకి అన్నిటికీ కూడా సైంటిఫిక్గా రీజన్స్ ఉన్నాయి. కాబట్టి మన పెద్దవాళ్ళు ఏ పని కూడా మనకి ఫలానికి చెయ్యండి అని ఊరికే చెప్పలేరు. కొంతమంది అంటారు
To those people in the huts and villages of half the globe struggling to break the bonds of mass misery, we pledge our best efforts to help them help themselves for whatever period is required, not because the communists may be doing it, not because we seek their votes, but because it is right. If a free society cannot help the many who are poor, it cannot save the few who are rich. To our sister republics south of our border, we offer a special pledge to convert our good words into good deeds, in a new alliance for progress, to assist free men and free governments in casting off the chains of poverty. But this peaceful revolution of hope cannot become the prey of hostile powers. Let all our neighbors know that we shall join with them to oppose aggression or subversion anywhere in the Americas. And let every other power know that this hemisphere intends to remain the master of its own house. To that World Assembly of Sovereign States, the United Nations, our last best hope, in an age where the instruments of war have far outpaced the instruments of peace, we renew our pledge of support to prevent it from becoming merely a forum for invective, to strengthen its shield of the new and the weak, and to enlarge the area in which its writ may run. Finally, to those nations who would make themselves our adversary, we offer not a pledge, but a request that both sides begin anew the quest for peace. Before the dark powers of destruction, unleashed by science, engulf all humanity in planned or accidental self-destruction, we dare not tempt them with weakness, for only when our arms are sufficient beyond doubt can we be certain beyond doubt that they will never be employed. But neither can two great and powerful groups of nations take comfort from our present course, both sides overburdened by the cost of modern weapons, both rightly alarmed by the steady spread of the deadly atom, yet both racing to alter that uncertain balance of terror that stays the hand of mankind's final war. So let us begin anew, remembering on both sides that civility is not a sign of weakness, and sincerity is always subject to proof. Let us never negotiate out of fear, but let us never fear to negotiate. Let both sides explore what problems unite us, instead of belaboring those problems which divide us. Let both sides, for the first time, formulate serious and precise proposals for the inspection and control of arms, and bring the absolute power to destroy other nations under the absolute control of all nations. Let both sides seek to invoke the wonders of science instead of its terrors. Together, let us explore the stars, conquer the deserts, eradicate disease, tap the ocean depths, and encourage the arts and commerce. Let both sides unite to heed in all corners of the earth the command of Isaiah to undo the heavy burden and let the oppressed go free.
and, if a beachhead of cooperation, may push back the jungle of suspicion, let both sides join in creating a new endeavor, not a new balance of power, but a new world of law, where the strong are just and the weak secure and the peace preserved. All this will not be finished in the first 100 days, nor will it be finished in the first 1,000 days, nor in the life of this administration, nor even perhaps in our lifetime on this planet. But let us begin. In your hands, my fellow citizens, more than mine, will rest the final success or failure of our course. Since this country was founded, each generation of Americans has been summoned to give testimony to its national loyalty. The graves of young Americans who answered the call to service surround the globe. Now the trumpet summons us again, not as a call to bear arms, though arms we need, not as a call to battle, though in battle we are, but a call to bear the burden of a long twilight struggle, year in and year out, rejoicing in hope, patient in tribulation, a struggle against the common enemies of man, tyranny, poverty, disease, and war itself. Can we forge against these enemies a grand and global alliance, north and south, east and west, that can assure a more fruitful life for all mankind? Will you join in that historic effort? In the long history of the world, only a few generations have been granted the role of defending freedom in its hour of maximum danger. I do not shrink from this responsibility. I welcome it. I do not believe that any of us would exchange places with any other people or any other generation. The energy, the faith, the devotion which we bring to this endeavor will light our country and all who serve it. And the glow from that fire can truly light the world. And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. My fellow citizens of the world, ask not what America will do for you, but what together we can do for the freedom of man. Finally, whether you are citizens of America or citizens of the world, ask of us here the same high standards of strength and sacrifice which we ask of you. With a good conscience, our only sure reward, with history the final judge of our deeds, let us go forth to lead the land we love, asking His blessing and His help, but knowing that here on earth God's work must truly be our own.